think the 20-year journey has been a mix of amazing high points. We understood that we need to exist. We also understood why we need to exist. I feel like we're so much more stronger now, focused now to go forward. KHPT is a not-for-profit organization, and we were established in 2003. We work on public health, and our vision is that communities in India are empowered to lead a life of quality health and well-being, and we are here for populations and communities that are most vulnerable, that are marginalized, that are socially excluded historically, and they are the center of the work that we do. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ರೀ. ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ದೇವದಾಸಿ, ನಮ್ಮವ್ವ ದೇವದಾಸಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ದೇವದಾಸಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ದೇವದಾಸಿ. ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ರೀ, ದೇವದಾಸಿ ಅಂದರೆ ದೇವರಿಗಷ್ಟ ಮೀಸಲಾತಿ. ಅದು 2ನೇ ಜನರೇಷನ್ ಏನು ಬತ್ರಿ, ದೇವದಾಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್. HIV ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಥರ ಭಯ, ಏನೋ ಇದು ನಮಗೂ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಹತ್ಬೋದಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ದಂಧ ಮಾಡೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. KHPT was formed primarily to work on HIV, because that was a time back in 2000s, early 2000, 2002, 3, the HIV pandemic was a big problem. But during our interactions with the sex workers, we understood that if we are placing HIV as the only agenda, then we are never going to win their trust. It involved destigmatizing sex work itself. It's a choice of profession, and we weren't to judge that. For us, ensuring that she has access to her rights was most important to us. ಈ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರ ತಲೆಯಾಗ ಏನು ಹತ್ತಂದು ಉಳಿತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬರೀ ರೊಕ್ಕ. ಇದು ಏನು ಎಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿ ಎಲಿ ಎಡ್ಸ ಸುಳ್ಳ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು. ಯಾರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಾಂಡಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗಿರಾಕಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅಕ್ಕಾವು, ಅದರ ಸಂಬಂಧನ ನಾವೇನು ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. We've worked with about 1.5 lakh sex workers in Karnataka. Health is not their priority. HIV even less, because there was very little value that they placed on their own lives. But their priorities were their children. How can I make sure that my child has a better life? ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ನಕ ಬಂದೈತಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ರಿ, ಅವರಿಗೆ ಶಾಲೆ ಕಲಿಸ್ರಿ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಶಾಲೆ ಕರಿತೀನಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಲೆ ಕಲಿಸೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಬೇಕು, ಅದೊಂದು ಕನಸಿದೆ. Power within starts with building their critical thinking, their self-esteem, their sense of belief and confidence in who they are, beginning to help them place value on themselves as women first. ಒಂದನೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿತ್ವಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಓನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. One of the important program is called Spurti, most vulnerable adolescent girls in terms of their school dropout, in terms of their early marriages, in terms of their malnutrition, in terms of their the mental health issues, focusing on these 4 areas. So we are aiming to reach around 8 lakh adolescent girls. ಆ ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳು ಒಂದು 15 ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಒಂದೊಂದು ಸೆಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ.
ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಎಲ್ಲ ನಡಗೋದು ಅಥವಾ ಇದು ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು, ಏನು ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು, ಈಗ ಅವ್ರು ಏನೋ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾತಾಡಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಭರವಸೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಐತಿ. ಇವಾಗ 36% ಹೆಚ್ಚು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ವು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ NFHS 4 ಡಾಟಾ ನೋಡಿದಾಗ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಡಾಟಾನ NFHS 5 ಡಾಟಾ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು 7ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 5 ಜನ ಅಂತೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಲ್ಲೇ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದುಡ್ಡಿಂದ ಆದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ತಗೋಬೋದು, ಆದರೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿರೋದಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಷನ್. ಅದೇ ದುಡ್ಡು ಅದಕ್ಕಿದು ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಜಾಬ್ ತೊಗೊಂಡು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಬೇರ್ ಫುಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಪಿಯರ್ ಲೆಡ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾವು BFC ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಕಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಇವಾಗ 4 ಜನ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಗಟ್ಟಿತನ ಆಯಿತು, ಅವ್ರ ಧೈರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾನು ಹೆಂಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ. ಅದು ಒಂದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಂತಂದು. ಮಮ್ಮಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಮಮ್ಮಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಏನನ್ನೋದ ಪಡೆದಂತ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಮಗಳು ಇಂಥಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಯ್ತು ಸರ್. People don't die of HIV infection. Their immunity breaks down completely. And then they fall prey to a lot of opportunistic infections. One of the commonly seen opportunistic infections among people with HIV is tuberculosis. बिदिनो फार्स्टआव जानायाव गिनाय मोनदो आरो हौवायाबो आंनो खोन्थाथ'वाखैमोन. हारसिंनो उन्दुना थायो नालाय, हारसिं उन्दुखायो. ओमफ्राय इबो खोन्थायाखै. गिनाय मोनदो, गामिनि मानसिनो खोन्थाबाबोथ' गामिनि मानसिया मुगैगोन बिदि होननानै एख' खोन्थाजानाय जायाखै आरो. KHPT basically focus on the socio-behavioral aspect. Well, we work with the women's group, the self-help groups, the VHSNCs. Gradually, we try to sensitize them. मीटिंग ख़त्म होने के बाद TB के बारे में बताती हूँ सबको. खांसी हो, बुखार हो, उसका भूख नहीं लग रहा है, वजन घट रहा है, ऐसा लक्षण हो तो हमसे बताना. ఆ మీటింగ్ పిలిచి ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు అరే నేను ఒక్కనే ఉన్నా అనేది నాకు ఫీలింగ్ వచ్చింది. దాదాపు అక్కడికి పోయి మీటింగ్ చూస్తే 70 మెంబర్స్, 60 మెంబర్స్, 55 మెంబర్స్ అలా ఉన్నారు. దాదాపుగా ఆల్మోస్ట్ అందరికి వచ్చింది. మనం భయపడే విషయం ఇందులో అని వాళ్ళు చెప్పిన అక్కడికి పోయిన ధైర్యం వచ్చింది. అలాంటి ఫియర్ అయితే రాలేదు. An individual who is very, very important in this whole process is the TB champion. He or she is basically that brave heart who has survived, who has won over TB, and who can be a better person to tell this chronicle. মোৰ যেতিয়া টিভিটো হৈছিলে তো মই এই সময়ত কষ্টটো পাইছিলেই, সঁচাকৈ কষ্ট পাইছিল। মানে এনেকুৱা হৈছিল যে সেই সময়ত গাঁৱৰ মানুহকেইটা হয়তো আমাৰ ঘৰত, আমাৰ পৰিয়ালত যেতিয়া দীনেশ তালুকদাৰী আহিলে সেই সময়ত দীনেশ তালুকদাৰৰ পৰা কথাখিনি মই যেতিয়া স্পষ্টকৈ বুজি পালোঁ যে আগৰ দৰে নহয় আচলতে। এতিয়া টিভি আচলতে সম্পূৰ্ণভাৱে আৰোগ্য হয়, ভাল কৰিব পৰা পদ্ধতি চৰকাৰে দিছে। সেই ক্ষেত্ৰত সমাজৰ মানুহখিনিও মই ভাবিলোঁ যে আমাৰ তাতে যেনেকৈ হৈছে গতিকে কথাখিনি যিমান পাৰে আমি বুজাব লাগিব আচলতে। আৰু মেইন কথা আচলতে এইটো ক'ব লাগিব দেই। हम डोर टू डोर घर पे जाते हैं, महीने में 4 दिन 5 दिन मिनिमम ऐसा जाते हैं। कुछ भी ऐसा सिम्टम्स रहा, सर्दी खांसी बुखार यानी कि ज़्यादा 2 हफ्ते से ज़्यादा है तो आप उसको टेस्ट करवा सकते हैं। आपको टेस्ट फ्री है।
अगर आप नहीं आ सकते, आपके घर में कोई बड़े नहीं है या कोई लेडीज़ है, तो हम आपको हेल्थ ऑटो में भी लेके जाके टेस्ट करा के फिर घर पे ला के छोड़ते हैं। आपका टाइम चाहिए बस 1 घंटा 2 घंटे, ऐसा बोलते हैं। So there is the behavioral change component we try to infuse, plus there is the hands-on experience, the experiential learning, which comes from this TB champion. बिदिनो मुभियाव खिन्थिनानै मोजां जागोन इदिखौ सानबाय थादोंमोन आरो आंबो। मुभियाव मा डाक्टरनियाव लांनानै सोर अजानियाव लांनानै फाहामनो हागोन, मुभियाव माबा मोनगोन इदि साननानैनो हर सान खान्थि गैयि ओमफ्राय डाक्टरनाव लांबाय। So when individuals become empowered, when these individuals come together to take forward their agenda, so that is the power with process. We found that child marriage rates are rampant in some of these pockets, and when there are child brides or young girls who are married off, they also get pregnant very early. They are psychologically not ready to be mothers and physically not ready to be mothers. So these are some of the things that we saw on the ground which required us to step into MNCH. We will really need to look at how intervening at a particular life stage actually impacts the life stages that follow. So under the MNCH theme, we look at 3 components of intervention. We look at community-based intervention, right, which considers, working very closely with pregnant women, with lactating mothers and the families. And then we also had the facility-based interventions in MNCH, where we really looked at enhancing the skills and the capacities of the staff nurses, and also creating systems wherein deliveries are done in the right way, protocol is followed, records are maintained. We work on this concept of KMC that went on to become a best practice. ಸೊ KMC ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ 2.5 kg ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಮಗುನ ಅದು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಕಿನ್ ಟು ಸ್ಕಿನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಬಿ ಹೈಪೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆಗದಂಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಬೇಬಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತು ಫೀಡಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋಂಗೆ ಮದರ್ಗೆ ಫೀಡಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೀಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇಬಿ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ KMC ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ KMC ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಟ್ರಿಪಲೇಟ್ ಮದರ್ ರೇಣುಕಾ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದು KMC ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಾನು KMCಯಿಂದ ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ಮಾಡೀನಿ. ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ವು, 1 kgಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ, 1 kg ಒಳಗೆ 1.5 kg ಒಳಗೆ ಹಿಂಗಿದ್ವು ರೀ. ಅವನ್ನ ಒಂದು ಸಲ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 ತಾಸಿನವರೆಗೆ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ. 3 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಜೋಪಾನ ಮಾಡೀನಿ ರೀ. And we also work very closely with the frontline workers, the Ashas, we have the ANMs or the nurses, we also have the Anganwadi workers, but they don't talk to each other. So we tried to break those barriers through the concept called the 3 sisters, where we actually brought them together. ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅಂಗನವಾಡಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ANM ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಒಡಂಬಡಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮೇಡಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ಬಾಣಂತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಅವರು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೂ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಮೀಗಲಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And we also looked at system strengthening very closely. Like, how can we work with the government systems to strengthen their data collection processes? And how can they actually analyze the data and use this data to increase the effectiveness of the program itself? One of the key components of our MNCH theme is also nutrition. We also work on developing and scientifically formulated fortified blended food for populations that require immediate nutrition. We also have nutrition sensitive interventions, where we're looking at improving food consumption patterns within homes, building a more holistic understanding of nutrition. While each of these different conditions like TB or HIV or maternal health, issues of reproductive health, they are separate big pieces in themselves and they need specific attention. It's also very important for us to look at it more holistically by placing the community at the center.
So for an individual, we can't dissect the individual basis diseases to deliver services that cuts across all diseases. That's how we kind of bring this together as part of our CPHC thematic area, which is focused both in rural and urban settings. ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇರಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಜನ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಬರಲು ತುಂಬ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದೇ ಕೆಲಸವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕಿರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೊರಗಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಅಮೃತ ಅಭಿಯಾನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, GPTF ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ. ಆ GPTF ಮೆಂಬರ್ಗಳೇ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ, ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಾವು ಜೀಪಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. So right from the beginning, our agenda was not to do anything in parallel to the state, because ultimately the mandate of people's health, people's development rests with the government. And one of our approaches is a build, operate and transfer approach, where we are actually building, innovating, generating evidences, coming up with solutions that address real problems for communities. We operate those models, research those models, and if we find them to be tested and proven, then we transfer these models back to the government. When you have collectives that are empowered, there is power over. They begin to express power over oppressive structures, over stigmatizing structures. They begin to access power over resources. They can bargain for their rights. They begin to access schemes and services that are available for them from the government. They begin to say, okay, I am entitled to this service or to this scheme. If I were to define KHPT in one word, I think it's trust, because trust is what drives us. The community trusts us, and we need to trust each other. We need to trust our fundamentals to be able to continue to have the impact that we want to have. We have a vision. Wherever there is a need, we are there.